السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال iyo dhageystayaal kusoo dhawaada cashirkeena barashada luuqada Af-Ingiriisiga. Magacaygu Xasan Karaani weey. Cashirkan waxaa loogu talagalay dadyoga bilowga ah iyo ardayda run ahaantii iyaduna meel dhaxadka iyo gebi ahaanba dadka ka faa'iideysan kara cashirkan. Hi everyone, my name is Hassan Kurani and welcome to our course of learning English language. Our course is for beginners and it's also definitely suitable for intermediate students or any other one who wants to take advantage of this course. And today our lesson is here. And cashirkeenu maanta sidan ayuu bilaamayaa. Barashada luuqada Af-Ingiriisiga, learning English language. Lesson 29. Casharka 24aad. Dialogue oo sheeko ah. Maanta waxaan ku saabsan yahay at a restaurant. Adigoo maqaaxi jooga. At a restaurant. Adigoo maqaaxi jooga ayuu ku saabsan yahay. This dialogue sheekadani provides most waxay inta badan maxaa ka saabixinaysaa the basic questions su'aalaha aas-aasiga ah you will need eed u baahan doonto to know inaad ogaato when going to a restaurant markaad tagayso maqaaxida alone keliga. aan ku celiyo. This dialogue sheekadani provides most waxay inta badan bixinaysaa ama ay ku siinaysaa adiga dhageysto the basic questions su'aalaha aas-aasiga ah you will need eed u baahan doonto to know inaad ogaato when going to a restaurant alone marka aad tagaysto maqaaxi keliga. Waiter iyo customer weeyaa sheekadu waxay dhex maraysaa. Waiter oo ah ninkii mudalabka ama kabayerigii. Hi, how are you doing this afternoon? Hi, nabad, how are you doing this afternoon? Sidee tahay galabta? Customer oo macmiilkiiya ayaa isaguna hadlaya. Waxa uu yiri, fine, wanaagsan, thank you, waad mahadsan tahay. Can I see a menu please? Menu-ga ma arki karaa. Buugga ay ku qoran yihiin dhammaan cuntooyinka maqaaxida lagu iibinayo ayaa la yiraahdaa a menu. Fine, wanaagsan oo waan fiicanahay. Thank you, waad mahadsan tahay. Can I see a menu please? Ma arki karaa menu-gu fadlan, please. Waiter baa ku jawaabay and certainly, dabcan, here you are. Ho, oo waa kan. Customer baa yidhi thank you, waad mahadsan tahay. What's today's special? Maxay tahay cuntada maanta specialka ayaad ugu tala gasheen dadka? What's today's special? Waa maxay maanta cuntada gaarka ee dadka aad ugu tala gasheen? Markaasuu ku jawaabay grilled tuna. waa kalluunkii ama malaygii tunarka ahaa oo maxaan ku la solay. And cheese on rye. iyo maxaan ku dhahdaa cheese la mariyay rooti. Cheese on rye. cheese la mariyay ama formaash la mariyay. formaajo la mariyay. And rooti. markaasuu customer yidhi, that sounds good. Alla, taasi way wanaagsan tahay. That sounds good. taasi way wanaagsan tahay. I'll have that. kaasaan cunaya oo kaasaan isku dayaya. I'll have that. kaasi baan qaadanaya. Would you like something to drink? buu waiter yidhi. oo maxaan ku dhaha mudalabkii ama kabeerigiia. Would you like something to drink? ma jeclaan lahayd ama ma jeceshahay waxaad cabto? sida lagu jawaabayo oo fiirsiyo su-aasha la weydiinayo. Would you like something to drink? siduu u jawaabay, yes, I'd like a coke. waxaan jeclaan lahaa cabitaanka kowga ee maxaan ku dhaha ka samaysan chocolaataha ka samaysan. Yes, I'd like a coke. waxaan jeclaan lahaa kowga oo cabitaanka ka samaysan chocolaataha. Waiter oo cuntadii la soo noqday ayaa yidhi, thank you, waad mahadsan tahay. Returning with the food, isagoo cuntadii la soo noqday.
oo soo sameeyey markaasuu isagu yuu yidhi haddana here you are ho enjoy your meal ku raaxayso cuntadaada enjoy your meal cuntadaada queen ku raaxayso markaasuu yidhi and thank you waad mahadsan tahay thank you waad mahadsan tahay ayuu customihii yidhi waiter baa yidhi can I get you something else can I get you something else wax kale ma kuu keeni karaa oo wax kale ma kuu soo qabtaa markaasuu yidhi customihii uu yidhi macmiilkii no thanks mae waad mahadsan tahay I'd like the check please bas checkii un baan u baahanahay biilkii lacagta ku qornayd ama receiptkii un baan u baahanahay no thanks I'd like the check please check un baan u baahanahay waiter baadhi that will be $14.95 kaasi wuxuu noqon doonaa $4.95 buu noqonayaa that will be halka waxa ku gaabsan will baa ku gaabsan oo waxa la yiri that baa la maqsada ama se waxa weeyaan that will be 14.95 cents customer here you are hol lacagta keep the change iskana haysa baaqiga soo noqonaya waiter baa yidhi thank you waad mahadsan tahay have a good day maalin wanaagsan customer baa isaguna yidhi goodbye salaama goodbye salaama marka cajalada ku celceliya maxaa ku si aad u fahantaan this is the basic question that you will need to know when going to a restaurant alone and this is very very important so I would say goodbye for today and please subscribe our YouTube channel if you want to get more new videos almost every day. Goodbye.